హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శ్రీలతావ్లాగ్స్. ఈరోజు ఆరెంజ్ జ్యూస్ ఎలా తీసుకోవాలో హోమ్ మేడ్గా ఈరోజు ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. నేను కొన్ని ఆరెంజెస్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఈ ఆరెంజ్ని నీట్గా తొక్క తీసేసుకుందాం. మనం ఆరెంజ్ జ్యూస్ హెల్త్కి చాలా మంచిది, సి విటమిన్ వస్తుంది. అందుకని ఆరెంజ్ జ్యూస్ ఎంత ఎక్కువగా తాగితే అంత మంచిది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, తొక్క తీసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఇవి కూడా ఒక్కొక్కటి విడిగా ఇలా చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, ఆరెంజెస్ అన్నీ ఇట్లా విడివిడిగా చేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు నేను ఇది అమెజాన్ ప్రైమ్లో ఇది బుక్ చేసుకున్నాను మిషన్. ఈ మిషన్లో మనము ఇప్పుడు ఆరెంజెస్ని వేసుకోవాలి. కొన్ని కొన్నిగా వేసుకొని ఇప్పుడు ఈ జ్యూస్ని తీసుకుందాము. దీని కింద మనం ఒక గ్లాస్ పెట్టుకోవాలి. చూసారా, జ్యూస్ సపరేట్ అవుతుంది, తోలు అనేది సపరేట్ అవుతుంది. ఓకే, చూడండి ఇందులో అయిపోయినాయి కదా. అలానే మరికొన్ని కూడా ఇలాగే వేసుకోవాలి. చూడండి జ్యూస్ ఎంత చక్కగా వచ్చేస్తుందో. ఇత్తనాలు, తొక్క అవి సపరేట్ అయిపోతే జ్యూస్ మనకి సపరేట్ అయిపోతుంది. అంతే, గ్లాస్ ఫుల్ అయింది కదా. ఇప్పుడు మనం ఒక వేరే గ్లాస్లో పోసేసుకుందాం మనం.
ఆరెంజ్ జ్యూస్ చూడండి ఎంత సింపుల్గా ఈజీగా రెడీ అయిపోయిందో. ఓకే, చూసారు కదా మన ఆరెంజ్ జ్యూస్ ఇంట్లో ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చాలా సింపుల్ అండ్ కదండి. ఓకే, మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ పెట్టండి. నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.